As you can tell, it's pretty dang dark outside, and we've run into a little issue with the fitment on the rear bumper. It is still not fitting on this side, like, at all. Like, this is terrible. It's pretty bad. Driver's side, it's actually pretty decent. Like, there's a little issue right there, but when we push it in, that'll be fine. Don't give a shit about that. That's getting covered. But we need to push this that way, get this to go down a tiny bit, and then push this up. But so far, it is 10 times better than this side. This side's terrible. It's horrible. But we'll get there, little by little. We got the plate in. We used the OEM fasteners for it. We made the cut for the hatch release and lights, but the stock bumper has like a little bracket where they mount to, and this one doesn't. So we're trying to figure out a way to do that shit. Yeah. Also, the lights also have brackets, and this bumper doesn't have them. So I need to figure out a way to create the brackets or JB weld the lights onto the bumper. But yeah, she's all taken apart right now. Good morning. It is hot as shit outside. Hace la neta un puterísimo de calor, pero aquí andamos echándole ganas al Z. Ya, como pueden ver, ya está de nuevo el white body, ya quedó la defensa cuadrada. Y la cagué. Cuando estaba haciendo lo de desarmar la parte de atrás, pues rompí donde se ponen las luces traseras, las micas traseras. Entonces ya no las puedo poner en el carro. Valió madres. No sé si se pueda poner un pedazo de plástico y como soldarla el plasticazo así con la verdad no sé si se puede arreglar así como, no sé, pegándolo o algo con la loca. Pero el pedazo quedó destruido, así que tendré que crear uno. No sé, le voy a intentar. Si no se puede, pues ni pedo. Compro unas. De todas maneras, quería comprar las que son transparentes, las JDM. Entonces, pues, más excusa para comprarlas, ¿no? La verdad no puedo ni abrir los ojos bien, apenas si veo, porque hace un chingo de calor. Pero ya quedó cuadrada la defensa. Oigan, pues no perfecto, ¿verdad? Es un carro de drift, ya está chueco de todas maneras, no se puede. Falta poner el side skirt de acá. Pero tuve que quitar el escape, o al menos esta sección del escape, para cuadrar bien la defensa, porque chocaba. Ahora lo que tenemos que hacer es meternos abajo del carro y pues poner el escape donde quede y ver qué tanto tengo que doblar el pedazo de metal para que cuadre con la defensa. La neta, raza, hace un chingo de calor bien culero. But yeah, that's where we are so far on the build. That bumper really was a pain, but we got it done. It's on there, and now it's just finishing the exhaust and we're ready to go. I'm gonna take a little like 5-10 minute break though, because I feel like I'm gonna pass out if I keep on being out there. Anyways, some news on the BMW. I just tried to drive it earlier, and let's just say I fucked up the MAP sensor. I just replaced the fuses. It still doesn't work right. It kind of sputters out and does weird shit. Then I'll turn the car on, turn it back on, and then it won't rev past 2,000. It's not in lit mode, so I know it's not that. Yeah. And I did see that I blew out the fuse for the MAP sensor that's on a little box right there. So I switched it out. It kind of fixed it. At least it drove me home.
But we definitely have to switch out that MAF just to be safe. Everything else is good with the car though. As you can see, we have Texas plates now, so that's great. We do have to still fix that little latch thing. It's driving me crazy seeing it with blue tape. Also, one of our tires got a huge ball on it, so I had to get it changed. But the tire that I changed it with is not holding air like at all. Like it doesn't even last a day, and it just goes completely flat to 0 pounds. So I'm not sure what to do about that. I mean, obviously, like change the tire, yes, but I mean temporarily, because I do need the car. But for right now, we're just carrying a mobile compressor on the car so I can be refilling it with air. Yeah. As you can see, we put the little duckbill vac on the car just because, one, I kind of fell in love with it again after having the car without it and putting it back on. I kind of like the aesthetic that it gives the car with the bumper that we got. But I will definitely be getting that AMS swing for the car just because it's one, I still prefer it over that one. And it's kind of been just like the vision that I've had for the car. So yeah, I don't want to not get that. But it will be down the road because right now, honestly, I've been spending so much money on the Z and so much money on the BMW, and I just need to take care of bills and also pay for the next project because we are having a third project on the channel, even though it's not going to be on the channel very frequently because it's going to stay over in Tijuana. And that's going to be my car for over there, for going to show cars, for going to SEMA, yeah, Motorfest, all that crap. So, yeah, that one's going to be kind of like on the back burner. I'm going to go get it. I'm going to start buying all the parts, getting stacked up. And then once everything's together, I'll take a trip over there and drop it off of a body shop so they can take care of it and I don't have to do it like I did with the Z, because I actually want that one to look really, really nice. And this one's just kind of like a little bit half-assy because it's a drift car, so I don't really care 100%. But yeah. The project I'm talking about is a 2007 Audi A4 2.0 Turbo. It's one of my buddy's cars. He's on YouTube actually and on Instagram. Yeah, I'm buying the car off of him in December. Well, in December I'm picking it up. And that's going to be a huge, huge build. Like once it's done, you'll guys be like, alright, I see why it took so long. I don't want to ramble too much, just because most of this video is pretty much just talking. But that car will have RS4 front and rear bumper, splitters, Liberty Walk wide body kit, chassis mount wing, crazy color paint, and we'll probably do a wrap on top of the paint just for a little while, and then on top of the paint that it has right now, because right now it has like a green matte metallic wrap, and we're gonna be taking that off after a few months of having it. We're gonna do another wrap and then we're gonna paint it. But yeah, that build's gonna be fire. I hope it goes smooth. I hope it doesn't take too long and we can get it done for SEMA of 2023. Alright, so as you can see, we got our other side skirt painted just for the moment while I find some stock side skirts. I didn't know it was this difficult. I cannot find stock side skirts for the life of me anywhere close to me. No wonder when I sold mine they went like that. But anyways, now we're just gonna wait for that to dry so we can put it on the car and we can move forward. Vamos de nuevo a pintar el pinche carro. Ya tenemos aquí cubierto esta parte. Falta cubrir aquí, cortar la mitad y cubrir por arriba y cubrir las ventanas. Pero ya está preparado aquí, nomás ocupo darle otra lijadita porque llovió
y pues ya tiene un poquito de... y pues ya tiene un poquito de óxido allá atrás. Pero no hay pedo, se lija, se premea y listo. Pero pues Texas nunca nos quiere y hace un chingo de calor. Pero también está lloviendo. Pero pues al chile no hay pedo porque pues apenas estamos preparando el carro. Y para el tiempo que terminemos de hacer eso, pues esa nubecilla que está ahí atrás pues ya no va a estar ahí. Lo único que sí es que el sol ya está ahí. Y pues la neta me da miedo que se ponga oscuro antes de que pueda pintar el carro. Pinche mosquito. Pero no lo creo, yo creo que sí aguanta. Si no, pues ponemos pinches luces y ya. So yeah, let's get to finishing wrapping this thing up so I can paint it. And yeah. So yeah, let's get finishing prepping the car for painting the hatch. And let's get going before it starts getting dark. Y al chile. Y pues perdonen por no subir videos en unos días porque la neta he andado en jale tras jale, tras jale, tras jale. No he podido ni tener tiempo de llegar, estar despierto en la casa. Llego directo a dormir porque han sido días muy largos. Pero pues ya tuvimos un poquito de tiempo y pues a darle. ¡Shoo! Y pues como ven, sí está lloviendo un poquitillo, pero pues no tanto. Esperemos si esta nube se pase rápido para seguir pintando. No, pues valió verga. No se fue la lluvia. Ahí sigue la pinche nube. Alright, so it just stopped raining like maybe 30 minutes to an hour ago. I got a light out here and we are working at it at night. We are putting Bondo on little dents and filling in the big ones with fiberglass. So far so good, just waiting on everything to dry and then we're gonna get to sanding it. But yeah, it should just be the sanding and then we can go on to covering the rest of the hatch and primering the hatch so we can get it painted. Y pues ya quedaron las esquinas de ahí y todo lo de abajo, raza. Ya nomás falta esta esquinita de aquí. Estos, la neta, no me puedo preocupar de cubrir nada de eso porque pues por aquí pasa el alerón. Y pues la neta no importa mucho. Lo que importa es la esquina a toda esta parte de abajo y ahí. Y pues los dos hoyos que hay ahí son para el logo. Como ven ahí la marca. Aquí es donde va el logo de Nissan. Y pues no se le tapan los hoyos porque ahí va el logo. So yeah, we're just gonna sand that little corner that is left. Y pues ahí quedó ya todo lijado, ya todo clean y listo. Me quedaron súper puercos los dedos. Y ni se diga los shorts. Pero pues la neta nos divertimos, raza, porque ya teníamos mucho tiempo sin jugar con los carros. Y pues la neta sí se extrañaba. Es súper tarde y mañana tengo que trabajar. Pero pues ni pedo. Todo sea por seguir dando un paso más adelante con esta cosa, ¿no? Y pues ahí quedó, raza, la primera capa. Como les dije, pues la neta no me estoy preocupando mucho por esa parte porque por ahí pasa el alerón, el que tenemos ahorita y el que vamos a comprar. Así que la neta no me preocupé por cubrir todos los hoyos y pues los madracillos que tiene ahí. Más bien madrazotes y tiene unos bien chuecos. Pero pues la neta no importa porque no se van a ver. La parte de abajo quedó perfectamente derecha. Ya quedó pintado el resto del hatch también. Y pues ahora es esperar a que se seque y darle otra pasada de blanco. Y pues ahora sí, ahí quedó la pintura ya bien puesta con sus 3 capas de blanco. No quedó nada mal, la verdad. Sí quedó muy parejito.
Y pues como ya dije, pues aquí esa parte la neta no importa, porque pues se va a cubrir. Y pues ahí está, raza, ya quedó la cajuela del Z.